Okay. So 11th chapter, case tools. അപ്പം ഇതിനു മുന്നേ റിക്വയർമെന്റ് ടെസ്റ്റിംഗ്, പിന്നെ സോഫ്റ്റ്വെയർ ഡിസൈൻ, പല ടൈപ്പ് ഓഫ് ടെസ്റ്റിംഗ് ഇതെല്ലാം പറഞ്ഞു. സോ കേസ് ടൂൾസ് എന്നാന്ന് ചോദിച്ചാല്, കേസ് ടൂൾസ് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് പ്രൊവൈഡ്സ് standard tools or methodologies for doing all those processes that we have learned in our previous sessions. Okay. അപ്പം ഇപ്പൊ നമുക്കാണെങ്കിൽ ഒരു ഫോം ഡിസൈൻ ചെയ്യണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് കോഡായിട്ട് എഴുതി കൊടുക്കാം. അല്ലാതെ തന്നെ സ്പെഷ്യലൈസ് ടൂൾസ് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്കിപ്പം ഇപ്പൊ ഫോട്ടോഷോപ്പിലൊക്കെ ചെയ്യുന്ന പോലെ തന്നെ നമുക്കിങ്ങനെ ഓരോന്നിങ്ങനെ വലിച്ചിട്ട് അത് ചെയ്യാൻ പറ്റും. സോ അത് കുറച്ചുകൂടി എളുപ്പമായിരിക്കും, റൈറ്റ്? അപ്പം അതുപോലെ തന്നെ പറയാണ്, ഫോർ സോഫ്റ്റ്വെയർ ഡെവലപ്മെന്റ് വാട്ട് ഈസ് ദ നീഡ് ഓഫ് കേസ് ടൂൾസ്. ഓക്കെ. അപ്പൊ നമുക്കിവിടെ ഈ ഒരു ചാപ്റ്റർ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഇച്ചിരി റിവേഴ്സ് ഓർഡറിലാണ് പോകുന്നത്. അതായത് ഇതെന്താന്ന് പറഞ്ഞു കഴിയുമ്പോൾ ഒരു ഐഡിയ കിട്ടും. വാട്ട് ഈസ് ദ നീഡ് ഓഫ് കേസ് ടൂൾസ്, ഇവിടെ ആൻസർ ഉണ്ട്. സോ എന്നിട്ട് ടോപ്പിൽ നിന്ന് ബോട്ടത്തിലോട്ട് വരാം. ഓക്കെ. സോ വാട്ട് ഈസ് ദ നീഡ് ഓഫ് കേസ് ടൂൾസ്, ഇവിടെ ആൻസർ ഉണ്ട്. Case tools are needed for the development of cost-effective software. അപ്പം സ്റ്റാൻഡേർഡ് ടൂൾസ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് we can reduce the cost, we can minimize the development time. സ്റ്റാൻഡേർഡൈസ് ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു, the software development process കുറച്ചുകൂടെ സ്റ്റാൻഡേർഡൈസ്ഡ് ആയിരിക്കും. റെപ്പിറ്റീഷൻ, റീയൂസ്, മാക്സിമൈസ് റീയൂസ് ആൻഡ് അവോയ്ഡ് റെപ്പിറ്റീഷൻ. അപ്പം നമുക്ക് ഓൾറെഡി എക്സിസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള കോഡോ ഡിസൈനോ ഒക്കെ we can reuse it and by avoiding the repetition. Development of better quality product, collaborative developments, etc. So collaborative development and different technologies can be integrated together for the software development. Okay. അപ്പം കേസ് ടൂൾസ് എന്തിനാന്നുള്ളത് ഒരു ഓവർവ്യൂ കിട്ടി. എന്താന്നുള്ളത് കോസ്റ്റ് എഫക്റ്റീവ് ആയിട്ട് ടൈം, എഫേർട്ട് ഇതൊക്കെ റെഡ്യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് മാക്സിമം സ്റ്റാൻഡർഡൈസ്ഡ് പ്രോഡക്റ്റ് without repetition, maximum better quality products by integrating different technologies. അതാണ് എന്താ കേസ് ടൂൾ എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ. ദെൻ സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താ പറയുന്നത്? സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വന്നിട്ട് ഫോട്ടോ എടുത്തിട്ട് താഴെ നിൽക്കുന്ന. ഓക്കെ. വാട്ട് ആർ ദി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ഓഫ് കേസ് ടൂൾസ്? അപ്പോ ഈ സെയിം സംഭവം തന്നെയാണ്, പക്ഷെ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ആയിട്ട് പറയുമ്പോൾ it follow standard methodology. മുമ്പേ പറഞ്ഞ same, it is standardized software development process, so it follows standard methodology. Allow integration of information, that is collaborative development, same thing. Allow traceability എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ഇപ്പം നമ്മൾ പറഞ്ഞ പോലെ നമ്മൾ നേരത്തെ പഠിച്ചായിരുന്നു സോഫ്റ്റ്വെയർ കോൺഫിഗറേഷൻ, അത് പഠിച്ചായിരുന്നു. വേർഷൻസിന്റെ കാര്യം, വേർഷൻ 1, വേർഷൻ 2, വേർഷൻ 3 എന്ന് പറഞ്ഞ് പഠിച്ചായിരുന്നു. സോ അതിനകത്ത് നമ്മളിപ്പോ ബേസ് ലൈൻ ഒക്കെ പഠിച്ചു. ബേസ് ലൈൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തായിരുന്നു എന്നുള്ളത്, സോഫ്റ്റ്വെയർ കോൺഫിഗറേഷന് നമുക്ക് അപ്രൂവൽ കിട്ടിയ സംഭവമാണ് ബേസ് ലൈൻ എന്ന് പറയുന്നത്. സോ ആ സംഭവം എന്നാ ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ, ഇപ്പൊ ഡേറ്റാബേസിൽ നിന്ന് എടുത്തിട്ട് ഡെവലപ്പർ പ്രൈവറ്റ് കമ്പ്യൂട്ടറിൽ കൊണ്ടുവച്ച് അതിൽ അപ്ഡേഷൻസ് വരുത്തുമ്പോൾ പുള്ളി അത് ലോക്ക് ചെയ്ത് വെക്കും. സോ ദാറ്റ് അതർ പേഴ്സൺ ഇത് എന്ത് ചെയ്യാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി, അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി ഇത് ലോക്ക് ചെയ്ത് വെക്കുക, അല്ലെ റീഡ് ഓൺലി മോഡ് മാത്രമാക്കി വെക്കും. അപ്പൊ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വി ക്യാൻ മേക്ക്, അതായത് ഈ റെപ്ലിക്കേഴ്സ് എല്ലാം തന്നെ പല വേർഷൻസ് ആയിട്ട് കീപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ആൻഡ് വി റീറ്റെയിൻ ഇറ്റ് വിത്തൗട്ട് ഡിലീറ്റിംഗ് ഓൾ ദീസ് വേർഷൻസ്. ഇപ്പൊ 1.1.1 ഉണ്ട്, പക്ഷെ 1.2 ഉണ്ട്. 1.1.1 എന്ന് പറയുന്നത് ചിലപ്പം എക്സ്പെരിമെന്റ് ചെയ്തതായിരിക്കാം, ബട്ട് ഇറ്റ് വിൽ ബി റീറ്റെയിൻ ടു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ദ ട്രേസബിലിറ്റി. അലൗ ട്രേസബിലിറ്റി, help the improvement of quality. Characteristics of case tool, ഇവിടെ നമ്മൾ ക്വാളിറ്റി, ബെറ്റർ ക്വാളിറ്റി പ്രൊഡക്റ്റ് പറഞ്ഞു. കോസ്റ്റ് എഫക്റ്റീവ് സോഫ്റ്റ്വെയർ മുമ്പേ പറഞ്ഞു, സെയിം തിങ് തന്നെ, ഇറ്റ് റെഡ്യൂസസ് കോസ്റ്റ്. സപ്പോർട്ട് റിവേഴ്സ് എഞ്ചിനീയറിംഗ്. എന്താണ് റിവേഴ്സ് എഞ്ചിനീയറിംഗ്? റിവേഴ്സ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം, നമ്മൾ ഡിസൈൻ ചെയ്തിട്ട്
കോഡ് ചെയ്ത് അങ്ങനെയാണ് പോകുന്നത്. ഓക്കെ, ഇവിടെ റിവേഴ്സ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് വി ടേക്ക് ഇൻപുട്ട് ആസ് ദ കോഡ് ആൻഡ് പിന്നീടാണ് ബാക്കി കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത്. ഡിസൈൻ ഫേസ് ചെയ്യുന്നത് പിന്നീടാണ്. അപ്പൊ അതാണ് റിവേഴ്സ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് എന്ന്. അത് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് മുകളിൽ പഠിക്കാനുണ്ട്. ഇപ്പൊ തൽക്കാലം റിവേഴ്സ് നമുക്ക് ശരിക്കും ഡിസൈൻ, നമ്മൾ സോഫ്റ്റ്വെയർ ലൈഫ് സൈക്കിൾ പഠിച്ചത് പ്ലാൻ, അനാലിസിസ്, പ്ലാൻ, ഡിസൈൻ, കോഡ്, ടെസ്റ്റ് അങ്ങനെയാ പഠിച്ചത്. അപ്പൊ റിവേഴ്സ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇൻപുട്ട് കോഡാ എടുക്കുന്നത്, ദെൻ റിവേഴ്സ് ആയിട്ട് പോകും. ഓക്കെ, അപ്പൊ അത് നോക്കാം. പിന്നെ പ്രൊവൈഡ് ഓൺലൈൻ ഹെൽപ്പ്. ഓൺലൈൻ ഹെൽപ്പ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ കേസ് ടൂൾസിനകത്ത് ഓൺലൈൻ ട്യൂട്ടോറിയൽസ് അവൈലബിൾ ആണ്. ഓൺലൈൻ ട്യൂട്ടോറിയൽ ആയിട്ട് നമുക്കിപ്പോ ചില സോഫ്റ്റ്വെയർ ഒക്കെ നമുക്ക് പഠിക്കാനായിട്ട് പറ്റും. ചെക്ക് ഫോർ ദ ഇൻകൺസിസ്റ്റൻസി ഓഫ് ഇൻഫർമേഷൻ, പ്രൊവൈഡ് ടൂൾസ് ഫോർ കോൺഫിഗറേഷൻ മാനേജ്മെന്റ് ആൻഡ് പ്രൊജക്ട് മാനേജ്മെന്റ്. അപ്പൊ കോൺഫിഗറേഷൻ മാനേജ്മെന്റും പ്രൊജക്ട് മാനേജ്മെന്റും ഒക്കെ നേരത്തെ പഠിച്ചതാണ്. അതിനുള്ള സ്റ്റാൻഡേർഡ് ടൂൾസ് ഒക്കെ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുള്ളതാണ് കേസ് ടൂൾസിന്റെ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, സോ കമ്മിങ് ടു ദ ചാപ്റ്റർ, ഇവിടെ നോക്കാം. ഇപ്പൊ കാര്യം എന്നാന്ന് മനസ്സിലായി. സോ what software engineering is broadly associated with the development of quality. We need to develop quality software by including standards and guidelines. അപ്പൊ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ആൻഡ് ഗൈഡ് ലൈൻസ് വരുമ്പോഴാണ് കേസ് ടൂൾസ് വരുന്നത്. അതുപോലെ ഓട്ടോമാറ്റിക് ടാസ്ക്, we need to automate our software engineering task. അപ്പം അതിനാണ് എന്താ കേസ് ടൂൾസ്. സോ കേസ് ടൂൾസ് ആണല്ലോ കമ്പ്യൂട്ടർ എയ്ഡഡ് സോഫ്റ്റ്വെയർ എഞ്ചിനീയറിംഗ്. ഇറ്റ് instill many software engineering tasks with the help of information created using computer. So automated ആയിരിക്കും കുറച്ചുകൂടെ. And it is actually available for performing different tasks in the software development life cycle. ഇപ്പൊ തന്നെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പൊ നമുക്കറിയാം, in a software development life cycle, after each phase we need to prepare SRS, software requirement specification document. അപ്പം so case tools are available for automatic preparation of all these documents or updation of these documents. Case tools available ആണ്. അപ്പൊ അതാണ് കേസ് ടൂൾസ്. They are gradually for the they improve capabilities and functionalities and are providing to be beneficial for the development of quality software. നേരത്തെ പറഞ്ഞ സെയിം സംഭവം തന്നെ. It permit കൊളാബറേറ്റീവ് സോഫ്റ്റ്വെയർ ഡെവലപ്മെന്റ് ആൻഡ് മെയിൻ്റെനൻസ്. ഇന്റഗ്രേറ്റഡ് അപ്രോച്ച് ആണ് ഇവിടെ യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അതും ആ ബുള്ളറ്റ് പോയിന്റിൽ ഉള്ളതാണ്. സോഫ്റ്റ്വെയർ ഡെവലപ്മെന്റ് ലൈഫ് സൈക്കിൾ സച്ച് ആസ് അനാലിസിസ്, ഡിസൈൻ എക്സെട്ര, ഇൻക്ലൂഡിംഗ് അംബ്രല്ല ആക്ടിവിറ്റീസ് സച്ച് ആസ് project management, configuration management, etc. So it support all these things, software development life cycle and project management, configuration management. ഇതിലെല്ലാം ഓട്ടോമേഷൻ അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ബെറ്റർ ക്വാളിറ്റി അല്ലെ കോസ്റ്റ് എഫക്റ്റീവ് മെത്തേഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി കേസ് ടൂൾസ് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നു. ഇറ്റ് സപ്പോർട്ട് സ്റ്റാൻഡേർഡ് സോഫ്റ്റ്വെയർ ഡെവലപ്മെന്റ് മെത്തേഡ്സ്. ഇത് കുറച്ച് സ്റ്റാൻഡേർഡ് സോഫ്റ്റ്വെയർ ഡെവലപ്മെന്റ് മെത്തേഡ്സ് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. സ്ട്രക്ചേർഡ് പ്രോഗ്രാമിംഗ്, സ്ട്രക്ചേർഡ് സിസ്റ്റം അനാലിസിസ് ആൻഡ് ഡിസൈൻ മെത്തേഡ് ഒക്കെ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. സോ കേസ് ടൂൾസ് മേ സപ്പോർട്ട് ദ ഫോളോയിങ് ഡെവലപ്മെന്റ് സ്റ്റെപ്സ്. അപ്പൊ നമുക്കറിയാം, നമ്മൾ നേരത്തെ പഠിച്ചതിനകത്ത് DFD, ഡേറ്റ ഫ്ലോ ഡയഗ്രാം, ER ഡയഗ്രാം, എന്റിറ്റി റിലേഷൻഷിപ്പ് ഡയഗ്രാം, വർക്ക് ഫോർ എംപ്ലോയി, വർക്ക് ഫോർ ദ ഫാക്ടറി, സ്റ്റുഡൻസ് സ്റ്റഡി ഇൻ കോളേജ്, അങ്ങനെയൊക്കെ പറഞ്ഞ് നമ്മൾ പഠിച്ചായിരുന്നു. സോ ഇതൊക്കെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി കേസ് ടൂൾസ് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നു. ക്രിയേഷൻ ഓഫ് ഡേറ്റ ഫ്ലോ ആൻഡ് എന്റിറ്റി മോഡൽ, develop relationship between requirement and models, development of top level design, development of functional and process description, development of test cases. അപ്പൊ ടെസ്റ്റ് കേസസ് ഒക്കെ നേരത്തെ പഠിച്ച സംഭവങ്ങളാണ്. അതൊന്നും ഇലാബറേറ്റ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല, ജസ്റ്റ് പോയിന്റ്സ് മാത്രം ഓർത്തിരിക്കുക. സ്പെസിഫിക്കേഷൻ ക്യാൻ ഹെൽപ്പ് ഇൻ, ഇതെല്ലാം കണ്ടോ, ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ജനറേറ്റിംഗ് ഡേറ്റാബേസ് ടേബിൾ, ഫോംസ്, റിപ്പോർട്ട്സ് ആൻഡ് യൂസർ ഡോക്യുമെന്റേഷൻ. ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു SRS ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും, ഓട്ടോമാറ്റിക് ജനറേഷൻ ഓഫ് SRS. അതുപോലെ ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് ഡേറ്റാബേസ് ടേബിൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട്, ഫോം, റിപ്പോർട്ട് ഒക്കെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ കേസ് ടൂൾസ് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും. ഓട്ടോമാറ്റിക് ദ സോഫ്റ്റ്വെയർ ഡെവലപ്മെന്റ് ലൈഫ് സൈക്കിൾ ബൈ യൂസ് ഓഫ് സർട്ടൻ സ്റ്റാൻഡേർഡ് മെത്തേഡ്സ്. ഇപ്പൊ സ്ട്രക്ചേർഡ് ആയിട്ടുള്ള സ്റ്റാൻഡേർഡ് മെത്തേഡ്സ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് ഇറ്റ് ക്യാൻ ഹെൽപ്പ് ഇൻ ഓട്ടോമാറ്റിക് ദ സോഫ്റ്റ്വെയർ ഡെവലപ്മെന്റ് ലൈഫ് സൈക്കിൾ. ഇറ്റ് മിനിമൈസസ് റിപ്പീറ്റേറ്റീവ് വർക്ക്, support and improve the quality of documentation, testing process, project management and software maintenance. ഇതെല്ലാം അതി വരുന്നുണ്ട്. ഇതൊക്കെ നമ്മൾ പറഞ്ഞ സെയിം സംഭവം തന്നെ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്തു. നെക്സ്റ്റ്,
most of the case tools include one or more of the following types of tools. Analysis tool, diagramming tool, screen and report generated, code generated. Standard tools are development for SDLC and already analysis phase, analysis tools. Design phase, diagramming tools, report, SRS reporter, screen and report generator, automatic generator, automatic code generator, documentation generator. Reverse engineering tools on the re-engineering tools on the reverse engineering. It takes the source code as input and produce graphical and textual representation of program level information. So reverse engineering tools means it takes the source code as an input, code is input identity, it produces graphical representation of program design level information. Graph representation, visualization, or a graph representation or textual representation item, reverse engineering tools. Re-engineering repetition. Efficiency. It takes source code as the input, analyze it, and interactive alters an existing system to improve the quality and performance. That's re-engineering. Okay. Now, tools, case tools, use reverse and re-engineering include. Okay. So, case tools help repository. So, coding support, project management support, backup and recovery, prototyping tools are there, documentation, configuration management, project management, different modeling tools, analysis and design tools, diagramming tools, export and import, information security, query and report generator. This case tools and help. So, what are the different categories of case tools? Upper case tools, lower case tools, and integrated case tools. Okay. Upper case tools design phase. Lower coding, integrated it provides link between the lower and upper case tools. So programming session coding and lower case tools. Lower case tools, programming by lower case tool may automatically be generated for the design that has been developed in the upper case tool. Okay. Integrated upper case tools it focus on the analysis and design phase. Upper case tools. Analysis and design phase another modeling, report form generation. Lower case tools coding. So the programming by it creates a cohesive environment for integrated case tools for the software development, cohesive environment for the software development where programming by the lower case tools may automatically be generated for the design that has been developed in an upper case tools. So upper case tools like design inserts we have automatically generated up coding. Okay. Coding and a background code automatic generate. Okay. See, machine instructions compiler, linker, interpreter, debugger. Okay. Analysis and design, screen designer, report designer, code, program editor. Lower case tools. Okay. Next, upper case tools, user needs, diagram, design. Programmers toolkits, this is just a diagram. Okay. So, web, mobile, and the case tools. Need of case tools. So, why do we need case tools? Already explained that. It allows creating a shared repository of information that can be utilized to minimize the software development time. So, this is case tools provide. So, case tools already computer-aided software engineering. It helps to provide integrated homogeneous environment for the development of complex products. They allow creating a shared repository of information that can be utilized to minimize the software development time. We need to minimize the software development time, give a shared repository. It also provides the environment for monitoring and controlling the projects. It helps in controlling and monitoring the projects such that team leaders are able to manage complex products. So it is helping, it deals with the complex project.
It helps to save the time, okay, and it helps in monitoring and controlling the projects. Okay, it gives a shared repository for minimizing the software development time. It uses integrated homogeneous environment. Good quality documentation, better quality product, complex products, reduce the development time. Idella orthola. Okay. Any characteristics of a successful case tool? Okay, successful case tools. Characteristic. It uses standard methodology. Then flexibility. Standard methodology and it must support a standard software development method and standard modeling technique. Okay. Then for flexibility in the use of editors and other tools. Okay. Then strong integration. Strong integration should be integrated to support all the stages. Case tools. Case tools should be integrated to support all the stages in the software development life cycle. It should get reflected in the code documentation and all related design and other documents. Integration with the testing software. Support for reverse engineering and online tutoring help is there. ഇതൊക്കെയാണ് characteristics. Okay. അത്രയേ ഉള്ളൂ അത്. Next, case software development environment. Okay. Case of major features of, okay, ഇതിന്റെ ഇതുപോലെ നമുക്ക് ആ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒന്ന് വായിച്ചിട്ട് തിരിച്ചു വരാം. അത്രേ ഉള്ളൂ. Okay. So list any 4 tools that are used in web software engineering but are not used in general software products. Okay. So web software engineering, remember, we know that it is actually online but are not used in general software projects. So web security test tools, link checkers, site optimization tools, server management tools. So web, it is related to web, internet. So all these tools are used. Site optimization tools. ഇപ്പൊ നമുക്കറിയാം ചില ടൂൾസ് ഈ നമ്മുടെ വെബ്സൈറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഇത് ഒപ്റ്റിമൈസ് ചെയ്യാനായിട്ട് അപ്ഗ്രേഡ് യുവർ സിസ്റ്റം. ഓക്കെ, അത് അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള ടൂൾസ് ആർ അവൈലബിൾ. ആൻഡ് സെർവർ മാനേജ്മെന്റ് ടൂൾസ് ഓൾറെഡി വെബ് ആപ്ലിക്കേഷൻ ഡെവലപ്മെന്റിൽ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞായിരുന്നു. ഇറ്റ് യൂസസ് എ ലെയേർഡ് അപ്രോച്ച്. ഒരു ക്ലയന്റ് സെർവർ ഇതിലായിരിക്കും ഇത് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത്. Client request for something and server is responding with what client has requested. So server management tools are there. So these all are the tools that is used in software, web software engineering. Okay, and it is not used in a general software project. So general software projects in other design and DFD generate cheyano അല്ലെങ്കിൽ ER diagram generate cheyano alle diagramming tools can be used. Okay, പക്ഷേ വെബ് അത് അവിടെ ഈ പറയുന്ന വെബ് സെക്യൂരിറ്റി ടെസ്റ്റ് ടൂൾസിന്റെ ആവശ്യമില്ല, ലിങ്ക് ചെക്കറിന്റെ ആവശ്യമില്ല, സൈറ്റ് ഒപ്റ്റിമൈസേഷൻ ടൂൾസിന്റെ ആവശ്യമില്ല. അപ്പൊ ഇതൊക്കെയാണ് അതിന്റെ ഡിഫറൻസ്. നെക്സ്റ്റ്, which of the requirement engineering process is not supported by case tools? Okay, so requirement engineering already പഴയ ചാപ്റ്ററിൽ പഠിച്ചാണ്. റിക്വയർമെന്റ് elicitation, specification, validation, requirement management are some part being played by case tools. It is a stage of requirement elicitation where case tools are least helpful as this stage requires interaction with the users. So case tools എന്തിനാന്ന് ചോദിച്ചാൽ പണി എളുപ്പമാക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് കേസ് ടൂൾസ്. ബെറ്റർ ക്വാളിറ്റി സോഫ്റ്റ്വെയർ അല്ല ഡീൽ വിത്ത് കോംപ്ലക്സ് സോഫ്റ്റ്വെയർ. പക്ഷെ റിക്വയർമെന്റ് എഞ്ചിനീയറിംഗിൽ എന്താന്ന് ചോദിച്ചാൽ കസ്റ്റമറുമായിട്ടുള്ള റെഗുലർ ഇന്ററാക്ഷൻ ഉള്ളത് കാരണം it is not what in requirement engineering process case tools are not giving much support. Okay, list any 4 major requirements of a design tool. List any 4 major requirements of a design tool. In the design tool support, but design tool ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ strong നമുക്ക് data dictionary
സ്ട്രോങ് ഡേറ്റ ഡിക്ഷണറി വേണം. ഡേറ്റ ഡിക്ഷണറി എന്താന്നുള്ളത് നേരത്തെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഓർ it has both എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കിന് എങ്ങനെ എഴുതുന്ന എന്നുള്ള ഒരു പേറോളിന്റെ ഒക്കെ നമ്മള് ഡേറ്റ ഡിക്ഷണറി നേരത്തെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്, ഒരു എക്സാമ്പിൾ പഠിച്ചായിരുന്നു. അപ്പൊ എ സ്ട്രോങ് കൺസിസ്റ്റന്റ് ഡേറ്റ ഡിക്ഷണറി, സപ്പോർട്ട് ഫോർ പ്രസന്റിംഗ് ഡിസൈൻ ആർക്കിടെക്ചർ ആൻഡ് ഡേറ്റ ഡിസൈൻ, സപ്പോർട്ട് ഫോർ ട്രേസബിലിറ്റി ആൻഡ് ഇന്റഗ്രേഷൻ വിത്ത് ടെസ്റ്റ് സിനാരിയോസ്, ഒപ്റ്റിമൈസേഷൻ ഓഫ് മോഡൽസ് ആൻഡ് പ്രോസസ് ഫ്ലോ ചാർട്ട്സ്. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഡിസൈൻ ടൂൾസ് ആണ്. ഡിസൈൻ ടൂൾസ് കുറച്ച് ഡിസൈൻ ടൂൾസ് ഒക്കെ എഴുതിയാൽ മതി. സ്ട്രോങ് കൺസിസ്റ്റന്റ് ഡേറ്റ ഡിക്ഷണറി, സപ്പോർട്ട് ഫോർ പ്രസന്റിംഗ് ഡിസൈൻ ആർക്കിടെക്ചർ ആൻഡ് ഡേറ്റ ഡിസൈൻ നന്നായിരിക്കണം, ട്രേസബിലിറ്റി ആൻഡ് ഇന്റഗ്രേഷൻ വിത്ത് ടെസ്റ്റ് സിനാരിയോസ്, ഒപ്റ്റിമൈസേഷൻ ഓഫ് മോഡൽസ് ആൻഡ് പ്രോസസ് ഫ്ലോ ചാർട്ട്സ്. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് ഫോർത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ, ലിസ്റ്റ് 4 ഇമ്പോർട്ടന്റ് ഫീച്ചേഴ്സ് ഓഫ് ടെസ്റ്റിംഗ് ടൂൾസ്. ടെസ്റ്റിംഗ് ഒക്കെ നേരത്തെ പഠിച്ചതാണ്. Testing tools, if the case tool which is used for testing, test plan ചെയ്യാം, integrated with automatic testing tools, traceability, okay, flagging the possible candidate for change. Okay, ഇത് ഇത്രയാണ് ഇത്. അപ്പൊ ഇതിനകത്ത് വലിയ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളൊന്നും ആ ഒരു സെക്ഷനകത്ത് വന്നിട്ടില്ല. ഇനി നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നോക്കി പോവാം. സോ ആ സെക്ഷനിൽ മെയിൻ ആയിട്ടും we understood that case tools, case software development environment. Okay, so case development environment are strong visual support, prediction and reporting of errors, generation of content repository, support for structured methodology, integration of various life cycle stages. ഇതൊക്കെയാണ് case development environment. Okay, so case and web engineering മുമ്പേ പറഞ്ഞായിരുന്നു. It is useful in case tools are very useful in the design, development and implementation of website development. It helps in site content creation, site version control, server management tools, site optimization, web authoring and deployment tools, link checker, program checker, web security test tools. Okay, test tools and requirement engineering. Requirement engineering നമ്മൾ പറഞ്ഞായിരുന്നു കസ്റ്റമർ ഇന്ററാക്ഷൻ വേണം. സോ കേസ് ടൂൾസ് ആൻഡ് റിക്വയർമെന്റ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കിന് ഇപ്പൊ പറയുന്ന വെച്ചാൽ ദ കോമൺ റിസ്ക് നമ്മൾ ഫേസ് ചെയ്യുന്ന സോഫ്റ്റ്വെയർ ഡെവലപ്മെന്റ് പ്രോസസ് ഫേസ് ചെയ്യുന്ന എന്നാന്ന് വെച്ചാൽ ബഡ്ജറ്റിലും ടൈമിനും അനുസരിച്ച് നമുക്ക് പ്രൊഡക്റ്റ് എത്തിക്കാൻ പറ്റുമോ എന്നുള്ളതാണ്. ഓക്കെ, അപ്പൊ നമുക്ക് കൂടുതലും നമ്മുടെ വർക്ക് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാത്ത എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ റിക്വയർമെന്റ് സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുന്നില്ല, അല്ലെ റിക്വയർമെന്റ് കളക്ഷൻ ഗ്യാതറിംഗ് സ്റ്റേജിൽ വരുന്ന പ്രോബ്ലംസ് കൊണ്ടാണ് we need 80% of rework in the process. So how case tools and requirement engineering are related? So what in requirement engineering case എന്താന്ന് ചോദിച്ചാല് because of the customer interaction, case tools എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓൾറെഡി സ്റ്റാൻഡേർഡ് ആൻഡ് പ്രീ ഡിഫൈൻഡ് ആണ്. സോ കസ്റ്റമർ ഇന്ററാക്ഷൻ അനുസരിച്ച് എന്ത് ചെയ്യാം, കേസ് ടൂൾസിന് റിക്വയർമെന്റ് എഞ്ചിനീയറിംഗിൽ വലിയ ഒരു ഇത് വരുന്നില്ല. ഓക്കെ, but how can a case tool help in effective requirement engineering? A good and effective requirement engineering tool needs to incorporate the best practices of requirement definition and management. So if your requirement definition and management are perfect, then case tools will work for it. Okay, requirement engineering approach should be highly iterative with the goal of establishing managed and effective communication and collaboration. So from the requirement viewpoint, a dynamic, rich editing the environment for team members to capture and manage the requirements. So dynamic ആയിരിക്കണം. Why? Because requirement is or the customer expectation is getting changed or due to the recent updates എന്താണ് dynamic platform ആയിരിക്കണം. So it should be done by the case tools to create a centralized repository, to create a task-driven workflow to do change management and defect tracking. Okay, what is a good process of requirement engineering for the case? So requirement engineering എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇത് പണ്ട് പഠിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് ഈ ഡയഗ്രാം. Requirement elicitation,
specification, validation, requirement management, elicitation, specification, validation, requirement management. It is actually a cyclic process. Okay. So the 4-step requirement engineering process are requirement elicitation, specification, validation, and requirement management. These together forms requirement engineering. So what is requirement elicitation? So requirement engineering in a case tools in the mentioned. So case tools and requirement engineering. So requirement engineering is customer related. Customer close interaction. So it is actually requirement engineering is a 4-step process. Requirement elicitation and so in the case of requirement elicitation, how case tools are giving support? It supports a dynamic yet inducive requirements capture and management environment that support content and its editing. So more understandable and runtime requirement capture and management environment that support content and its editing. So some of the features available for requirement elicitation are reusable requirement and design template for various types of system. Okay. So we can reuse the template for the design and reuse the requirement. Okay. Keeping track of important attributes like how the performance and the security works. Common vocabulary. Support a common vocabulary of user-defined terms that can be automatically highlighted to be a part of glossary. Separate glossary for ambiguous terms that can be flagged for additional clarification. So if it is a content, right, if it is a content editing, how or document, how case tools are supporting. So according to the updates, may give dynamic support. And if you want to highlight something, case tools can do that. If you want to show the ambiguous terms, the case tools can do that. Then if case tools can help or predict something based upon the user related common terms. Okay, അത് വെച്ചിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറയും കേസ് ടൂൾസ് ഈ പറയുന്ന പോലെ കുറെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യും. റിക്വയർമെന്റ് എലിസിറ്റേഷന്റെ കേസിൽ കുറെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യും. Okay, what do we expect from the tool? It should give rich support for documentation so that documentation can be done in a more understandable way. It should have the capability of tracking of requirements during the various SDLC systems. It should help in the development of standard technical and business terminology for the end clients. The software analysis and specification to remove the ambiguity of the information. We need to remove the ambiguity of information. So in this case, how case tools are supporting. Okay. So case tool for specification is that design and implementation should be traceable to requirement. So it supports a label or a tag to the requirement. It has the features for storing and documenting requirement, enable the creation of models that are critical to the development of functional requirement, allow the development of test cases that enable the verification of requirements. Test cases help in troubleshooting the correlation between business requirement and existing system requirement. So ഇതിനകത്ത് ഇത് വലിയ കാര്യമായിട്ട് ഇതിനകത്തൊന്നൊന്നുമില്ല. ഈ ഒരു ഇതിനകത്തൊന്നൊന്നുമില്ല. നമ്മൾ ആദ്യം പറഞ്ഞ സെഷനകത്തുനിന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കൂടുതൽ വരുന്നത്. സോ റിക്വയർമെന്റ് എഞ്ചിനീയറിംഗും കേസ് ടൂൾസും തമ്മിൽ വലിയ ഒരു ഇതില്ലാത്തത് കൊണ്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഓടിച്ചു പോകുന്നേ ഉള്ളൂ. ഓക്കെ, വാട്ട് ഡു വി എക്സ്പെക്ട് ഫ്രം ദ ടൂൾ? It allows the development of a labeled requirement document that help in the traceability of requirements. So ഇതൊരു എന്താണ് കേസ് ടൂൾസ് വെച്ചിട്ട് ഡിസൈൻ ചെയ്ത ഒരു DFD ആണ്. സോ ഇങ്ങനെ കേസ് ടൂൾസ് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഇപ്പം നാഷണൽ റോസ് ആണോ ഏത് ടൂളാണോ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്, ഏത് സോഫ്റ്റ്വെയർ ആണോ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്, അത് വെച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ വരച്ചു വെച്ചിരിക്കുകയാണ്. ഓക്കെ, വിത്ത് ലേബൽ ആൻഡ് ഓൾ, ഈസി ടു ലേബൽ ഇറ്റ്, ഈസി ടു ഷോ ദ ഫ്ലോ. ഓക്കെ, അങ്ങനെ വരച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്നതാണ് ഇതൊക്കെ. ഓട്ടോമേറ്റഡ് അപ്രോച്ച് ഇസ് യൂസ്ഡ്. ER ഡയഗ്രാം അതുപോലെ ഇത് DFD ആണെങ്കിൽ ഇത് എന്റിറ്റി റിലേഷൻഷിപ്പ് ഡയഗ്രാം ആണ് കേസ് ടൂൾസ് വെച്ച് ഡെവലപ്പ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. It also help in the validation of requirement. So next, software change management. An incomplete or ambiguous requirement, if detected early in the analysis phase, can be changed easily with the minimum cost.
ആദ്യമേ ഡിഫക്റ്റ് കണ്ടുപിടിച്ചാൽ we can rectify it with minimum cost. Okay. So one of the major requirement of change management is any change of these requirements should follow a process which is defined as the ability to track software requirement and their associated model, etc. This helps in determining the components that will be impacted due to change. This also help tracking and managing the change. So in the case of change management, we need to track and manage the changes. Okay. So this case tools help for labeling the requirement properly. So labeling the models, it helps in documentation. It helps in designing the DFT and PRT. So it will be impacted due to the change. So most case tools store requirement baselines, including type, status, and priority, and change the history of a software. So it helps in traceability. Case is a very useful tool for requirement engineering and reverse engineering. Okay. Now, case tools requirement engineering next case tools and design and implementation. So design and implementation നമ്മൾ already പറഞ്ഞു, DFT പറഞ്ഞു, അത് already requirement അതിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. DFD entity relationship diagram ഒക്കെ draw ചെയ്തിരിക്കുന്ന കണ്ടായിരുന്നു. So some of the tools supported by the design tools are structured chart, flow chart, database design tools, optimization of ER and other models, program document PDL, file design tools. Case tools support standard representation of program architecture design. They also contain testing items related to the design and debugging. Automatic support is also given for the maintenance and for modifying these diagrams. It helps in error checking. Okay. They also help in resolving the conflict and ambiguity. Okay. So, about model, a case tool design phase, it is a model actually. So, if the model is good, it helps in better planning and reducing the risk. Okay. So, case tool provide continuously synchronized model and code, help in consistent understanding of information, and it helps in documentation. It also helps other software developers to understand the relationship to the other team members that are working in. It helps in the management of source code through a more visual model. So, ipa parayna heading case tools and design aanu. So, designed case la what are the different design tools used? What are the advantage? It helps in the better planning and reduction of the risk. It helps in these developers to understand the requirement, or it helps in automatic documentation and all, so that teamwork may be more easy, and it gives a more visual impact. Okay. So modeling help in creating good patterns, language specific patterns, and basic patterns for the common operations. Models also facilitate reverse engineering. Okay. So the value of the modeling tool can be tremendous in such cases. A modeling tool should have integrated with the requirement tool so that architects see consistently unambiguous information. So repeated allata information we get if case tool is integrated with the design, and if case tool is integrated with the requirement phase, then we will get a better quality, unambiguous information from the diagram. Okay. Then case repository. Case repository stores software system information. It includes analysis and design specifications. Okay. So case repository contains data, process, model, rules or constraints. Data no another information. Process no another which structured methodology used. Okay. Models no another data model, UML document, flow model, state model. Okay. Next, rules or constraints, business rules, consistency constraints, legal constraints. Okay, then case repository. Case repository has information repository and data repository dictionary. Information repository is information regarding the organization.
Data dictionary no all the data definitions of organization and application. Okay. Everything has a standard definition. Okay, textual description, related elements, element. Okay. Case repository has additional advantages that it assists the project management task, aids in software reusability by enabling software modules in a manner so they can be used again. So, itre ortha madi, case tools in requirement engineering, case tools in design. It helps in reusability of the template. It helps in DFT. It has specific design tools or DFT and DR diagram. It has a case tool repository has so and so things. Information repository for keeping the information regarding the organization, and data dictionary regarding the standard definition of all the data, or how the textual information or how the formatting or how the elements are arranged in that case. Okay. So അപ്പൊ ഇത്രയൊക്കെയാണ്. ഇതൊക്കെ ജസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ ആയിട്ടൊന്നും ചോദിക്കത്തില്ല, ജസ്റ്റ് ഒരു ഓവർവ്യൂ മാത്രം ഓർത്താൽ മതി. ഓക്കെ. ഭയങ്കര ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസോ അല്ലെ പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിലൊന്നും അങ്ങനെ ഭയങ്കര ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഒരു എസ്സേ കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയുള്ള കണ്ടന്റ്സ് മാത്രം, ചില പോയിന്റ്സ് മാത്രം ഓർത്തിരിക്കുക. റിവേഴ്സ് re-engineering, reverse engineering, re-engineering, better quality, data dictionary, repository, case repository, data definition, software development life cycle, automatic generation, അങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ള കുറെ ടേംസ് ഓർത്തിരിക്കുക, അത് വെച്ചിട്ട് എഴുതുക. Then software testing. Testing tools ഇത് already testing tools ഉണ്ട്. It helps in automatic testing. Okay. A testing tool ensures high visibility of test information, common defects, application readiness. Okay. List 4 important features of testing tools. അത് നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞായിരുന്നല്ലോ കുറെ മുന്നേ. Software quality and case tools. Okay. അപ്പം സോഫ്റ്റ്വെയർ ക്വാളിറ്റി ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ അതായത് ലിമിറ്റഡ് ഡെഡ് ലൈനിൽ മാക്സിമം റിക്വയർമെന്റ് സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുമ്പോഴാണ് affecting the software quality. So, how case tools are related to the software quality? So, integrated case tools for supporting the software quality. It helps the development of quality product. Standard methodology use ചെയ്യുന്നോണ്ട് quality product develop ചെയ്യാം. Exhaustive change management. It support an exhaustive complex task support ചെയ്യുന്നു. It contains easy to use visual modeling tools, incorporating continuous quality assurance. Okay, it automatically generate visual modeling tools. So case tool support requirement analysis and coverage. Also, as we have more case also help in ambiguity resolution of the requirement, thus making high quality requirements. Okay, case tools help in detecting, isolating, and resolving the structure deficiency during the design process. Okay, if the software has many lines of code, then also you have serious errors in the system. So case tools help in detecting the errors. One of the software development process called what is agile process. It helps in reducing such problems by asking the developer to design their test item first before the coding. So before the code start, what is agile software development? Agile software development create test cases before the coding. Coding തുടങ്ങുന്നതിന് മുന്നേ തന്നെ they implement the test case. So based upon the test cases, they start to do the coding. Okay. Then testing, functionality and performance testing is an integrated part of high quality product. Okay. Then deployment means it need to be deployed somewhere. So when you deploy, you need to focus on whether it is a platform independent or dependent. So they need to support the configuration management. So to help in any kind of change has to be made in the software. Then quality is teamwork, better teamwork. It helps in the
integration of workflow or of various individuals. Okay, so it helps in traceability and the communication between the team members. So software configuration management എന്ന് പറയുമ്പോഴേ ഓർക്കുക version control. So version control, SCM is actually important. Important why a current IT department of the organization has complex application to manage. Okay, these application may be deployed on many locations. These system must be maintained with very high efficiency and low cost and time. So the problem for IT has increased tremendously. Some of the organization may need to rebuild and redeploy new software versions a week over multi-platform global network. So software configuration management means multiple versions will come out. So software organization should be ready with the to adapt, ready to receive the new updated versions before it will be deployed. Okay, in a multi-platform global network. So we need effective SCM with automatic version control, access control, automatic rebuilding of software, auditing, maintenance, and deploying. Thus, SCM should have the following facility: creation of configuration lookup scheme, ability for the team members to share the existing object, thus saving time of the team members. Okay, software project management and the case tools. So software configuration next software project management and case tools. So software configuration, they need to deal with the different configuration or updated versions. So using this software, using this case tools, they need to implement a system which accept the new versions by saving time. Okay, so software project management and case tools. Software project management and case tools. So software project management already പറഞ്ഞായിരുന്നു. Development project team ന്റെ കാര്യമൊക്കെ already നേരത്തെ ഒരു separate chapter ആയിട്ട് പഠിച്ച. How do case tools support quality? Okay, what is the role of case in software configuration management? Can case tool result in perfect project management? Automatic tools ഒക്കെ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. It helps in better quality projects already പറഞ്ഞാണ്. എന്നാൽ നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം. Third case, the quality of the software is supported at all the life cycle stages of software development with the help of case tools. So case tools assure the quality of the software in all, because it gives case tools, it supports in every stages of software development life cycle. So ഇവിടെ ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറയുന്നത്, in the analysis phase, case tools may automatically flag requirement ambiguity in the In the design phase, they may point out an inconsistency. In the test case, they may point out the reliability of software. In each case, how case tools are supporting. So in every phase, case tools are automatically supporting, so that software it is supporting in every life cycle. So we automatically get a better software. Okay, it can also deal with the complex projects. Next one, another case tools control the baseline configuration. Next question or another software configuration. What is the role of case in software configuration management? It controls the baseline configuration item, thus support a strict change control, such that any changes made during any life cycle phase results in automatic flagging of various documents of various stages of SDLC affected by that change. They also help in version control. So case tools, it controls the baseline configuration. Baseline already parno. Baseline configure cheyna samayathe we need to get an approval from the formal technical team. So once it is approved, only whether the changes that made can be accepted or rejected will be decided. So ഇതിനകത്ത് case tools use ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ it can help in version control. Okay,
So unnecessary version created can be avoided. Can case tool result in perfect project management? They are only the predictors of various failures to meet the schedule of the project. Okay. Next, advanced topic in software engineering. Okay, 12th chapter. What are the it is introducing a concept formal methods in software engineering. Okay, so so formal method means using mathematics in software development. Using mathematics no see so in this chapter they also introduce what is clean room software engineering, very important. ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൽ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട്. സോ എന്താ ക്ലീൻ റൂം എഞ്ചിനീയറിംഗ് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഈസ് ആക്ച്വലി ഇന്റഗ്രേറ്റിംഗ് ഫോർമൽ മെത്തേഡ്സ് ഇൻ ടു ദ ലൈഫ് സൈക്കിൾ. സോ വാട്ട് ഈസ് ഫോർമൽ മെത്തേഡ് അത് പറഞ്ഞുതരാം. ഇന്റഗ്രേറ്റിംഗ് ഫോർമൽ മെത്തേഡ്സ് ഇൻ ടു ദ ലൈഫ് സൈക്കിൾ. സോ ലൈഫ് സൈക്കിളിൽ ഫോർമൽ മെത്തേഡ്സ് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അതെന്താന്നുള്ളത് പിന്നെ പറഞ്ഞുതരാം. ക്ലീൻ റൂം അപ്രോച്ച് കമ്പൈൻസ് ഫോർമൽ മെത്തേഡ്സ് ആൻഡ് സ്ട്രക്ചർഡ് പ്രോഗ്രാമിംഗ് വിത്ത് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ പ്രോസസ് കൺട്രോൾ, spiral life cycle and incremental releases, inspections and the software reliability model. So clean room software engineering എന്ന് പറയുന്നത് മെയിൻലി അതായത് ഡിഫക്ട് അവോയ്ഡ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു 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 പർട്ടിക്കുലർ ടെക്നിക്കാണ്. ഇറ്റ് യൂസസ് ഡിഫറെന്റ് മാത്തമാറ്റിക്കൽ മോഡൽസ്, സ്ട്രക്ചർഡ് പ്രോഗ്രാമിംഗ് വിച്ച് ഹാസ് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ പ്രോസസ് കൺട്രോൾ, ദെൻ സ്പൈറൽ മോഡൽ, ഇൻസ്പെക്ഷൻ ആൻഡ് സോഫ്റ്റ്വെയർ റിലയബിലിറ്റി മോഡൽ. സോ ഫോർമൽ മോഡൽ അല്ലെങ്കിൽ ഫോർമൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് എന്താന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഓക്കെ അത് വരുന്നുണ്ട്. സോ ഫോർമൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ formal methods have a unifying philosophy and central foundation upon which these methodologies are built. So actually formal methods are used to improve the quality of the software, to change the way in which software is documented at the design stage, development phase, and after the release. So formal methods are elementary mathematics that is used to produce precise and unambiguous documentation in which information is structured and presented at an appropriate level of abstraction. This document can be used to support the design process and as a guide to subsequent development, testing, and maintenance. So actually top-down development ആണ്, modular approach ആണ്. We have a bigger problem dividing it into smaller tasks. Object-oriented design are also supported here. So that means object-oriented means bottom to top approach. Okay. So here in this chapter, formal, that is some advanced methods that are used in improving the software engineering process. Okay. So formal technical methods are used. The formal technical methods are actually mathematical models that help to create a better quality software. That means it helps in standardizing the documentation process. It helps in producing precise software. So elementary mathematics or statistics are defined. Level of abstraction should be appropriate. ഇതെല്ലാം നോക്കണം. So formal definition means existing applications of formal method include. So for different formal methods are used in this development process are probability theory, statistical techniques, probability theory in performance modeling, then context-free grammar in compiler design. So context-free grammar in compiler design. So context-free grammar is used to design push-down automata. So automata is actually a mathematical model. We have different models like finite state machine, then finite state machine, push-down automata. Then like that we have different statistical modeling.
So if it is a finite state machine, we use a regular language. If it is push-down automata, you use context-free grammar. So context-free grammar can generate context-free language. Regular grammar can generate regular language. This is for designing finite state machine. So actually, a machine is actually what? It has to do something. So a finite state machine, we have finite set of states suppose it has state like a closed or open. So if you switch to 0, if you push the button 0, it should go to the open state. If you press 1, it should go to the closed state. Okay, so at a particular state, it is mentioning different states. In a particular state, if you press 0 button, if you are in a state like a 1, if you press 0 button, if you are in a state like a, if you are in the present state A, and if you press the button 0, you should go to the what? Like suppose, so sorry, two states are there, closed and open. Suppose you are in the closed state. If you press 0, you remain in the closed state itself. If you press 1, if you give the input 1, you go to the open state. Suppose you are in the open state. If you press 0, go to the closed state. If you press 1, remain in the open state. Like that, finite set of states and finite set of inputs are there. For each input 0 or each input 1, what has to be that? So that is finite state machine. Okay. So in compiler design, we have finite machine push down automata that can deal with the multiple inputs or single input or single state or multiple state. Like that, they can deal. Okay. So these kind of machines or this kind of to work this machine, how the software works. So mathematical modeling machines are there. Okay. So uh, uh, so uh, formal languages or mathematical techniques are used here. So mathematics support what? Data abstraction. Data abstraction means what? It gives the higher level details and all the interior details or internal details are hidden. Okay, that is called abstraction. Therefore, it's a powerful medium for modeling. They are exact mathematical specifications. They are unambiguous and can be validated to uncover contradictions and incompleteness. So, if you use mathematics, you can avoid unambiguity, contradictions, incompleteness, and it provides data abstraction. They are directly formal methods are the global concern in software engineering. They are directly applicable during the requirement design and different phases. Okay, they have influenced the development and standardization of many programming language. They are important in the ongoing. So, what are formal methods? Okay, so formal methods in detail. It is a formal method in software development is a method. It is a method that provides formal language. Formal language already ഞാനിപ്പോ പറഞ്ഞു. For describing a software architect. Suppose I need to build a design which starts with the input string which starts with the input string 0 and ends with 1. Suppose I am giving the input 0, 0, 0, 1. It should be accepted. So 0, 1 should also be accepted. 0, 1, 0 should be rejected. Why? Because it starts with 0 and it is not ending with 0. Like that, what are formal methods? A formal method, it will give a formal language, mathematical language, formal definition, how the machine should work. So, we can design different machines using the formal language, okay, which help to implement more standardized machines or software. Okay. So formal methods involve essential use of formal language. A formal language is actually a set of string over some well-defined alphabet. Over a well-defined alphabet. If I'm using A and B as an input alphabet, a formal language, I need to create a formal language is like a set of string
machine should accept a set of string which has odd number of A's and odd number of B's, like that. That is a formal language. Rules are given for distinguishing constants. I have given a rule, odd number of A's and odd number of B's, defined over the alphabet that belong to the language from the string that do not. So I need to check whether what the machine is accepting that formal language or not. Okay. Secondly, formal methods in software support formal reasoning about formula in language. These methods of reasoning are exemplified by formal proofs. So, moral of the story is actually in software development process or an advanced software development topic, we are learning different statistical modeling. In that statistical regarding or related to statistical modeling, we use the term formal methods. Okay, these are all for standardizing the development process. So formal methods is actually has what for finite automata or designing a machine which should accept a language. So that formal language can be a set of strings that works on a particular alphabet. We have a rule for that. Okay, that is formal method. So the major concern of formal method is the correctness of the problem. Programs are mathematical objects. Producing the software that is correct is difficult. By using rigorous mathematical technique, it may be possible to make probably correct software. Programs are mathematical objects. They are expressed in, so programs are expressed in formal language. They have formal semantics. Programs can be treated as mathematical theory. So if you use formal method, the code or the program is treated as formal language. It can be treated as mathematical theories. Formal semantics are used. These are all for standardizing the software development process. So what can be formally specified? Formal methods can include graphical languages. Data flow diagrams are the most well-known graphical technique for specifying. So DFT is actually a formal method to show formal method. Okay, DF to show the flow of data. DFT can be considered a semi-formal method. Okay, next PetriNet is another well-known graphical technique to formally design. Finite state machines are defined in tabular form. അതാ ഞാൻ പറഞ്ഞേ എ എന്നും ബി എന്നും രണ്ട് സ്റ്റേറ്റ് അല്ലെ ഓപ്പൺ എന്നും ക്ലോസ്ഡ് എന്നും രണ്ട് സ്റ്റേറ്റ് ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എ ഇൻപുട്ടിൽ എന്തായിരിക്കും ബി ഇൻപുട്ടിൽ എന്താ വരുന്ന ഒരു ടേബിൾ ആയിട്ട് എഴുതി കാണിക്കും. ഓക്കെ, അപ്പൊ എ ഇൻപുട്ടിൽ വരുവാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഓപ്പൺ ആയിരുന്നത് ക്ലോസിലേക്ക് പോകുമോ എന്ന് നമ്മൾ ആ ഒരു ടേബിളിൽ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്ത് കാണിക്കും. സോ ഫൈനൈറ്റ് സ്റ്റേറ്റ് മെഷീൻ ടാബുലർ ഫോമിൽ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യും. DFDs ഡയഗ്രാം ഫ്ലോ കാണിച്ചിട്ട് ഡയഗ്രാം മാത്തമാറ്റിക്കലി റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യും. ഓക്കെ, next software engineers produce models and define the properties of the system at several levels of abstraction. Next, abstract data type frequently are employed at intermediate level of abstraction. Abstract data type എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ്? Stack is an abstract data type, right? Q is an abstract data type because they don't have a particular skeleton, they known by its operations. Okay, so for abstract data types are perfect models, perfect candidate for the formal treatment or the mathematical entities. Okay, it's the goal of formal specification. Why do we use formal specification? Use formal methods provide a variety of technique for reasoning about the specification and drawing implication, gives completeness and consistency. Formal methods support formal verifications, construction of formal proof. Okay, possibility of constructing such formal proofs as historically the principal driver in the development. It makes the entire process in a more standardized method. That's it. Removes ambiguity, consistency, completeness. Okay, next application, hardware system, operating system, safety critical system. Okay, how to get an application. Next, limitations of formal specification using formal methods.
So formal specification focus on function, timing, control, and behavioral aspects of a problem are difficult. That is a disadvantage. It focuses on the function, how the system should perform. But timing, control, and behavioral aspect of a problem are not achievable. Okay. Then cost. It can be very costly to do a full formal specification to do all the coding. Complexity. Formal specification cannot be read or understood by all. So solution is to provide a good detailed documentation. Okay, then contradiction, ambiguities, the disadvantage. What are formal methods? Statistical methods like a finite automata or formal languages, all these comes under formal methods. What are the main parts of formal methods? അതിന്റെ ആൻസർ കൂടെ ഒന്ന് നോക്കിപ്പോയേക്കാം. Formal method is the area of computer science that is concerned with the application of mathematical. Formal method എന്ന് കേൾക്കുമ്പോഴേ mathematical technique എഴുതിയാൽ മതി for the to the implementation of software. Formal specification is used using mathematics. Then formal verification using mathematics to prove that a computer system satisfies its specification. Okay, automated programming. Automating the process of programming generally. Okay. Main parts of formal method: formal specification, formal verification, automated programming. Okay. Next, clean room engineering. Very important. Clean room engineering. Clean room software engineering is an engineering and managerial process for the development of high quality software with certified reliability. Okay. So clean room is a managerial process to develop what? High quality software. It reflects the fact that prevention rather than defect removal. So clean room in clean room engineering, it maximize the purity of the software. It uses traditional software development practices in a rigorous engineering based practices. Okay, while using clean room engineering, it uses different formal methods and software quality methods. So the output will be correct, statistically valid tested product. Okay, then it is a well documented software. Okay, so clean room engineering is actually a defective free software. Why? Because many formal methods and traditional software engineering methods are used during the development practice. So it will be well documented. It will be mathematically sound design. Okay, so what are the principles or what are the foundation for clean room based software development? Incremental development under statistical quality control, software development based on mathematical principle, software testing based on statistic principle. So in every cases, they use statistical technique or mathematical technique or formal method. Okay. So incremental development, we know that incremental development means iterative development. So every iteration, they get the feedback. Okay, and it is compared with the pre-established standards. Okay, and if the standards are not met, they do the process iteratively. Okay, they do the process iteratively. Entire process is iteratively done like that. Incremental development under statistical quality control. Next principle, software development based on the mathematical principle. They use box structure method. Okay, it is used for specification and design. Functional verification is used to confirm that the design is correct. Okay, verification of program correctness is performed.
So verification and valid. Verification means all the functional requirements are correct or not. That's verification. So that is done based with the help of a team. Then software testing based on the statistical principle. So in clean room, you apply statistical principle for doing the testing. Okay. So what they are doing, they take a subset of, or the test case I already told you, no, same thing. A representative subset of all the possible uses of software is generated. So sample, that is called a sample, and it is used to draw the conclusion about the whole population. So we have a whole thing, take a subset, do the test, that subset will act as a representative for the whole population. You apply the statistics, scientifically valid statements are given, check it, then it checks for whether it is good in terms of reliability and confidence. So clean room engineering gives a sound software project. Okay. What are the principles behind it? It uses formal technical methods or traditional software engineering approaches. What are the principles for the foundation of clean room based software development? Incremental development based upon statistics, software development based upon statistics. So software development, planning, design, development, all this. In all these development phases, they use a statistical method for verification. Then software testing is done based using mathematics. So for that, software testing, the different testing you can apply. So they take a sample test from the entire population, do the valid test cases and all. Then from among that, they conclude in terms of what reliability and confidence. Okay. So clean room has been, so the documentation is very effective in the new development and re-engineering. Okay. Time allocation, existing organizational practices and all. Okay, so clean room engineering. The software development is based on mathematical principle. It follows box structured behavior principle. Formal verification is done. Testing is done by randomly selecting a sample. Okay. Then in the clean room software development, it has incremental planning, box structure specification, formal design, correctness, code generation, statistical planning, and all. Okay. So then the similarities and the differences of the choice between clean room and object-oriented paradigm. Similarities, life cycle, incremental, usage, state machine use, reuse. Difference, decomposition, and object-oriented relies on composition. Clean room top-down approach and object-oriented bottom-up composition. Clean room relies on formal methods. Object-oriented, informal methods are used. Inheritance is there in object-oriented, whereas clean room usage hierarchy system itself. Okay, just points again. That's it. In the back, thank you.